আজকে আমি এমন বিষয় নিয়ে কথা বলবো যারা ক্রিয়েটিভিটি পছন্দ করে তাদের জন্যই, যারা এডিট করতে ভালোবাসে, ফটোশপ পছন্দ করে তাদের জন্যই, যাদের জন্য যারা এডিটটাকে অন্য মাত্রায় নিয়ে পৌঁছাবে তাদের জন্যই। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সবাই তো জানেন, এআই। এআই এমন একটি জিনিস যা আপনার মাথাকে একেবারে পাগল বানিয়ে দেবে। এমন এমন জিনিস তৈরি হচ্ছে এআই দিয়ে, আজকে আপনি সেটাই দেখবেন। সফটওয়্যারটির নাম ওপেন এআই। এটা হচ্ছে ডলি ভার্সন, এটা হচ্ছে বেটা ভার্সনে এখন চলমান আছে, কিন্তু এর ফুল যে ভার্সন এখনও ছাড়ি নাই। কিন্তু যে ভার্সন আমরা বেটা ভার্সন আমরা দেখছি, এটা অনেক উন্নত। আপনি কাজ করলে দেখতে পাবেন। এই উপর ডায়ালগ বক্সে আপনি যেটা লিখবেন সেটার অনুযায়ী আপনার ডিজাইন তৈরি করে দেবে। এখানে আপনি শুধু ফটো এডিট নয়, আপনি আপনার মনের মতো অনেক কিছু এডিট করতে পারবেন। যে টেক্সটটা আপনি এখানে লিখবেন সেই টেক্সট অনুযায়ী আপনার ফটো তৈরি আসবে। অ্যাপসটায় শুধু আপনি একটি অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন, এটা জিমেল অ্যাকাউন্ট দিয়েই ভেরিফাইড হবে। অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পরে আপনি 15টি ফটো এডিট করতে পারবেন প্রত্যেক অ্যাকাউন্টে। এর ফ্রি ভার্সনটা প্রথমে ইউজ করে দেখুন, তারপরে ভালো লাগলে প্রিমিয়াম ভার্সনটা আপনারা ইউজ করবেন। ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেব, আপনারা ওখান থেকে ডাইরেক্ট ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবেন। সফটওয়্যারটির নাম ওপেন এআই। এটা হচ্ছে ডলি ভার্সন, এটা হচ্ছে বেটা ভার্সনে এখন চলমান আছে, কিন্তু এর ফুল যে ভার্সন এখনও ছাড়ি নাই। কিন্তু যে ভার্সন আমরা বেটা ভার্সন আমরা দেখছি, এটা অনেক উন্নত। আপনি কাজ করলে দেখতে পাবেন। এই উপর ডায়ালগ বক্সে আপনি যেটা লিখবেন সেটার অনুযায়ী আপনার ডিজাইন তৈরি করে দেবেন। এখানে আপনি শুধু ফটো এডিট নয়, আপনি আপনার মনের মতো অনেক কিছু এডিট করতে পারবেন। যে টেক্সটটা আপনি এখানে লিখবেন সেই টেক্সট অনুযায়ী আপনার ফটো তৈরি আসবে। সফটওয়্যারটির নাম ওপেন এআই।
এটা হচ্ছে ডলি ভার্সন, এটা হচ্ছে বেটা ভার্সনে এখন চলমান আছে, কিন্তু এর ফুল যে ভার্সন এখনও ছাড়ি নাই। কিন্তু যে ভার্সনে আমরা বেটা ভার্সনে আমরা দেখছি এটা অনেক উন্নত, আপনি কাজ করলে দেখতে পাবেন। এই উপর ডায়ালগ বক্সে আপনি যেটা লিখবেন সেটার অনুযায়ী আপনার ডিজাইন তৈরি করে দেবে। এখানে আপনি শুধু ফটো এডিট নয়, আপনি আপনার মনের মতো অনেক কিছু এডিট করতে পারবেন। যে টেক্সটটা আপনি এখানে লিখবেন সেই টেক্সট অনুযায়ী আপনার ফটো তৈরি আসবে। ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো, আপনারা ওখান থেকে ডাইরেক্ট ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারবেন। এখানে উল্টো পাল্টা কিছু লিখলে কিন্তু আপনার শো করবে না এবং আপনার ডিজাইন বানিয়ে দেবে না। এখানে উল্টো পাল্টা কিছু লিখলে কিন্তু আপনার শো করবে না এবং আপনার ডিজাইন বানিয়ে দেবে। সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দিন, নইলে টেকনিক্যাল কবিরাজ সাহেব রাতে ভয় দেখাবে।